Yes. Now So- we are recording. Yes. Hello. Hello. Thank you So- for having me. Yes. Дякую, що мене тут приймаєте. I'm Sandrayu Веласкес. I am a clinical psychologist based in Vienna. Я Сандрою Веласкес, я клінічна психологиня, живу в Вені. And we are going to talk, you and me. Yes. Natalia, we are going to talk about stress management in hard times, in grief in hard times. And Natalia, you brought questions. Так, і тут сьогодні ми будемо разом двоє говорити про управління стресом, про горювання в тяжкій миті, коли от зараз у нас війна відбувається, і в мене є запитання, які підготували наші психологи. So I can ask you these questions right now, yes? Yes. And then we will start with the presentation. Добре, я зараз зачитаю запитання, і далі ми почнемо нашу презентацію. Отже, як справлятися з агресією підлітків та батьків під час війни? Як підтримувати сім'ю, в якій загинули діти? Про self-harm. Як допомогти дітям пережити втрату батьків? Коли батьки покидають своїх дітей з іншими родичами? Ну, навіть не покидають, а вимушені залишити їх так. І лоскутні сім'ї під час війни – це про сім'ї, які з'єднуються, тобто жінка і чоловік або партнери, і в них є свої діти від попередніх шлюбів. Також ми поговоримо про дихальні вправи, якісь вправи для відновлення, пошуку ресурсів і стабілізацію. So now I will tell you all this in English, okay? How to deal with the aggression of teenagers against their parents during the war, how to support the family in which children have died, about self-harm, how to help children cope with the loss of their parents, and when parents have to leave their children with other relatives because of the circumstances, and about the patchwork families during war, when two partners gather together and they have their own children from previous partnerships. And our psychologist would like to refresh everything about breathing exercises, recovery exercises, resource, and stabilization and grounding, because it's very important right now. Yes. Thank you for the questions. I am going to start with the last question because this is the basic of the other answers, okay? Так, і Сандра розпочне з останнього запитання, тому що воно є базовою для всіх попередніх. Okay, let's start. I'm going to share. So we have this grieving in times of war, yeah? Так, і презентація називається «Горювання в часи війни». We are grieving many things. We are grieving the unity of our families. We are grieving the world the way it was. We are grieving that we have maybe lost loved ones, the loss of our home. We are in a state of change and sudden loss. І ми зараз говоримо про дуже багато речей, про наші сім'ї, про те, що вже не так все, як було раніше, про втрати рідних, про втрати домівок. І в нас зараз горювання в дуже багатьох площинах відбувається. Yes. The feelings of traumatic loss are very strong, and this is normal. You can feel that you don't want to believe what you are experiencing. You can start feeling like you feel nothing. І переживання зараз є дуже потужними, і це нормально, вони можуть відчуватися дуже-дуже сильними. І так може навіть здаватися з часом, що взагалі нічого не відчувається. Yeah, and just let's remember that we have with images which are very difficult, and we will have them in our heads. We will remember things. We will be afraid. We might feel guilty.
and we might have the feeling that there is nothing. Life has no meaning anymore. Мгм. І нам потрібно пам'ятати, що з цими всіма картинками, які є дуже важкими, вони в нас будуть зберігатися в нашій голові. Там може бути відчуття провини, відчуття оніміння, і це треба пам'ятати, що воно в нас буде. And let's remember that we are in a state of frustration. We want something else and we can have it. І треба пам'ятати, що ми також зараз перебуваємо в стані фрустрації. Ми хочемо щось і не можемо цього мати. And when we are in a state of frustration, if we think about the way our brain works, our brain is set in survival mode. І якщо говорити про стан фрустрації, то нам потрібно розуміти, в якому стані, в якому режимі працює наш мозок. Він знаходиться в стані виживання зараз. If we think of the brain, and I'm going to show it to you right now, Natalia, I'm going to show you a very, very fast model of the brain. If this is our brain, yes, this hand is a brain. This is the basic part of the brain here. Якщо зараз говорити про мозок, то Сандра покаже дуже простим прикладом, як мозок виглядає. Тобто оце є стовбур, тобто основа нашого мозку. This is the part that is wrapped here. Так, тобто тут вона... The lower part of the brain, this one. Нижня частина, отут от, нижня частина мозку. This is the emotional part of the brain. Це емоційна частина мозку. And this is the cortex. А отут зверху покриває кортекс, тобто кора головного мозку. When we are afraid, when we are worried, when we are very angry, the parts that are active are the survival parts, because these emotions make us active to run or to fight. І якщо ми відчуваємо страх або відчуваємо загрозу, відчуваємо дуже сильну злість або агресію, то активується найнижніша частина мозку, яка відповідає за активність, за рух, за те, що нам потрібно буде втікати і виживати. These are the functions of a normal brain. Так, і це є функції нашого мозку в нормі. And when we feel in danger, our body must put us in survival mode. І коли ми в небезпеці, наше тіло повинне нас ставити у цей модуль виживання. And this explains that when we are very nervous, when we are helpless, when we are very sad, we can turn to one of the automatic responses of our brain in stress. І нам потрібно розуміти, що коли ми знервовані, коли ми відчуваємо безсилля або дуже великий сум, то наш мозок іде в ці автоматичні відповіді під час стресу. Which are these automatic responses? І якими саме ці автоматичні відповіді є? Aggression. Агресія. Withdraw. Да, відсторонення, таке відпрянули від небезпеки. Running away or being frozen. Так, тобто втікаємо або заморожуємося. And if you think about young people or children, when they are very afraid, they are functioning from this part, from the survival part. І якщо говорити про дітей або молодих людей, то під час цього стану виживання функціонують саме ось ці частини мозку, які відповідають за виживання, за цю активацію. And if you remember that there is also there is a cortex, this is this part of the brain, this is the part that thinks. Yeah? І якщо згадувати оцю частину кори головного мозку, ця верхня частина, та, яка думає. This part is disconnected when the survival parts are active. І ця частина від'єднана, коли активуються частини виживання, які відповідають за виживання. This is why there is no case in trying to explain a young person or a child why they have to calm down, why they have to understand that
they have to be sensitive and they have to wait because their thinking part is offline. Так, і тому немає змісту пояснювати дітям або молодим людям про те, що вони повинні заспокоїтися, думати, бути чутливими, тобто діяти якось інакше, тому що їхня кора відключена. This part is not connected. Вона не підключається. Und dann werden sie denken, okay, wenn es nicht, and then you will think, I'm sorry, I spoke German, then you will think that if it's not connected, how am I going to reconnect it? Так, і можна подумати, якщо вона від'єднана, то як мені під'єднати назад? And there are ways to reconnect. І Let's suppose є шляхи для цього відновлення і під'єднання. your adolescent is yelling at you, your adolescent is disappearing, for example. They go away, I need to leave, I'm going to make my life. I fuck the war. I might die tomorrow, so I'm going to do whatever I want. Yeah? Так, і підліток, наприклад, може на вас кричати або взагалі втікати. Вони так роблять інколи, вони просто ідуть геть і кажуть, та пішли всі там геть, мені цього не потрібно, я завтра можу померти, тому сьогодні буду робити все, що захочу. Then we have to think in layers. What do I... Yeah. Тому нам потрібно думати оцими шарами, пошарово. Imagine that the first layer is the community. Так, The second layer, уявіть собі, що перший шар – це наша громада. Our community might be the public services or our group of friends. І цією громадою можуть бути державні якісь структури або наші друзі. Or, for example, our community, our neighborhood. Або, наприклад, ті, хто живуть навколо нас, наші сусіди. Then when we go lower and lower in this sweep, this is like an onion, you know onions. The outer part of the onion are the institutions, the Red Cross. Then you go deeper in the onion, and this is the community. You go deeper in the onion, that are your friends and family. Тобто ми можемо уявити собі цибулинку, і, наприклад, верхні шари цибулинки – це будуть якісь інституції, там громадські організації, Червоний Хрест або інші. Далі буде вже наша громада, де є наші там школа, друзі, сусіди. Ще нижче буде сім'я. And then the heart of the onion is the person. Так, і серцевиною цієї цибулини буде сама особистість, сама ця людина. Is the mind of the person. Тобто її розум, її психіка. Then we have to start thinking at which level do I need support. І нам потрібно почати думати, на якому з рівнів нам потрібно почати надавати допомогу і підтримку. With young people who are 14 to 18, yes? Для молодих людей, наприклад, від 14 до 18 років, we might need the power of the community. Та нам може знадобитися оця сила громади. For example, if we have an aggressive adolescent, якщо, наприклад, у нас є агресивний підліток, let's organize the neighbors. Так, то можна організувати сусідів. Say, hey, come here. I'm very scared. My 16-year-old is threatening me. Then you have to coordinate. You have to meet as a community, as a neighborhood. How are we going to help each other if our children get aggressive? Who am I going to call? Who is going to be my buddy to come and say, hey, what's going on? It's two of us. What's going on? What do you want? Yeah. Тобто, якщо, наприклад, 16-літній підліток проявляє агресію стосовно там батьків або своїх рідних, то кому ця доросла людина може задзвонити з сусідів, наприклад, і сказати, що я зараз, мені страшно, я перебуваю в страху, і мені потрібна твоя допомога. Тобто налагодити зв'язки з тими людьми, кого ми можемо покликати на допомогу, якщо будуть якісь такі ситуації. And then we have to choose how to communicate. І нам потрібно обирати, як ми будемо комунікувати. And this is here where I have a slide for you. І ось тут у мене є слайд для вас. Okay, let's go to, because I have, this is the power of groups, yes?
doing Mhm. things together. Being in a community is important because we need the community also to have the power to be present with our children. Present means I am here, I am not alone, and I know what to do. 3 things. І ось тут у нас є сила наших груп, сила нашої громади для того, щоб відчувати, що є хтось ще навколо мене, що я не сам, і вони тут присутні для 3 речей. Can you repeat these 3 things? I'm going to repeat. I am here, Я тут, I am not alone. я не самотній, I have my community, I have the neighbors, I have your aunt, your uncle. Yeah? бо в мене є мої сусіди, моя громада, моя рідня, тітка, дядько. And I will do my best to know what to do. І я зроблю все найкраще, що від мене залежить, щоб знати, що робити. Remember, you don't have to solve everything right now perfectly forever. То запам'ятайте, вам не потрібно вирішувати все прямо зараз, ідеально назавжди. Оці 4 слова. I will say it again. Я повторю. One step after the other, Natalie. I am not going to solve everything Я не буду вирішувати все right now вже зараз одразу, perfectly ідеально and forever. і назавжди. I am going to work in one little thing after the other. Я буду працювати над кожною маленькою річчю після того, як завершу попередню, тобто одна за одною. Your child is telling you, get away from that door, I'm going out. And maybe he is telling you horrible things like fuck you and go to hell, you know? Тобто ваша дитина ви можете стояти біля дверей, а дитина буде на вас кричати: «Іди геть, я зараз іду звідси, мені більше нічого не потрібно». Вона може послати вас далеко в ліс і бути такою агресивною. Then what you have to do is start breathing. І що потрібно в цьому випадку робити? Це почати дихати. Breathe. When you feel that boom, this slap from your child, this aggression from your child, yes, the first thing you do is to notice your emotional reaction. Тобто вам потрібно почати дихати. От в ці моменти, коли дитина на вас нападає, агресивно там вас збиває з ніг своїми емоціями, то перше, що потрібно зробити, це звернути увагу, помітити свою емоційну реакцію. Then you have to, the first step, I underline, you have to notice first. Oh, I am in a state of helplessness. I am in a state of fear. I am in a state of rage. You have to say it. Oh, my rage is here. My helplessness is here. Тобто, я повторю, перше, що потрібно зробити, це помітити, відмітити, що відбувається зараз зі мною. Чи це є відчуття безсилля, чи це є страх, чи це є гнів, така лють сильна. І де воно знаходиться? Воно може знаходитися тут або в інших частинах тіла. And then, when you notice, you say, my first task is to breathe. І коли я це помічаю, або ви це помічаєте, то моя перша задача – це дихати. Take sips of breath. Just breathe in a way that you feel comfortable. Робіть ковтки дихання, вдихайте і робіть це так, як вам буде комфортно, приємно. And resist the idea to solve everything right now perfectly and forever. Resist this idea. Leave it beside. І проявляйте супротив до цієї ідеї вирішувати все одразу, ідеально і назавжди. Відкидайте її геть, проганяйте. The most important thing, I will show you this, yes. Be in here and now. І найважливіша річ, я вам зараз і покажу, це бути тут і зараз. Yes. Listen to yourself and say, okay, what am I feeling right now?
Та, послухайте себе і задайте собі запитання, що я зараз відчуваю. Yes. And then ask yourself, okay, what is going to be my first step? І далі запитайте в себе, добре, а яким має бути мій перший крок? You might not know what to do. Ви можете не знати, що робити. And say it to your child. You know something? Right now, I don't know what to do. І ви можете це сказати своїй дитині. Ти знаєш що? Я от зараз не знаю, що робити. This is very interesting because you might think, okay, so what's the science here? What's the solution here? Так, і це дуже цікаво, тому що ви можете зараз сказати, ну добре, і яка тут наука, де тут наука, яке вирішення цієї проблеми? But this is true. Але це правда. And the truth is very powerful because your adolescent will know that you are being authentic. І ця правда є дуже потужною, тому що ваш підліток знає, що ви щира, автентична. You can say, do you know something? Right now, I don't know what to do. Ти знаєш, зараз ви можете так сказати, та ти знаєш, я зараз не знаю, що робити. And then you repeat and you say, and you want to go through that door and you want to go away. А ти хочеш піти через ці двері і піти геть. You say what is happening right now. Ви проговорюєте, що відбувається зараз. Okay. And then you start talking about what you feel. Like say, I am worried. А далі ви починаєте говорити про свої почуття. Ви кажете, я хвилююсь, я переживаю. And maybe, and then you do something, a very interesting move. А далі, можливо, ви зробите якусь цікаву дію. You tell your child what kind of feeling you believe that your child is feeling. Ви можете сказати своїй дитині, що про почуття, яке, на вашу думку, відчуває зараз ваша дитина. I will give you an example. I am going away. I am going away. You are stupid. You don't understand me. The child Я йду says. геть, ти тупа, ти дурна, ти мене не розумієш. And you can say, hey, you are telling me that I don't love you, that I don't understand you. You repeat, yes? Дивися, ти зараз мені говориш, що я не люблю тебе, що я тебе не розумію. Тобто ви повторюєте, перефразовуєте. And I feel you are very angry at me. І я відчуваю, що ти дуже злишся на мене. Is that true? Чи це правда? Is that true that you're angry at me? Чи це правда, що ти на мене злишся? Or are you sad because of everything what's happening? Чи ти сумний через те, що відбувається навколо? You are giving the signal that you are trying to feel with your child. Тобто ви даєте сигнал, що ви намагаєтеся відчувати свою дитину, співвідчувати з нею щось. And I must tell you something. You must be careful to do this just with the intention to connect, not to solve the problem. Я мушу вас тут застереження зробити вам, тому що ви повинні робити це для того, щоб контактувати, відновити стосунок, а не для того, щоб вирішувати проблему. Because if you want to solve the problem right now, perfectly and forever, you will get desperate. Тому що якщо ви будете вирішувати проблему тут і зараз, назавжди, ідеально, то ви будете у відчутті I forgot about desperation. Desperation when you are helpless. Ага, ви будете відчувати безсилля тут. Thank you. Yes. You have to go step by step. Тобто потрібно робити крок за кроком. Start with the root. Почніть з коріння, спочатку, з основи. Which is the emotion. Що є емоціями. Emotion is called emotion because it has the word motion, movement. Тобто слово емоція, вона походить від руху, та motion, рухатися, та на англійській мові.
And in this case, you are addressing the root of the reaction. І в такому випадку ви будете звертатися до коріння, до основи самої реакції. You are starting at the heart of the onion. І ви починаєте з серцевини цибулини. Start in the heart of the onion when you have your child in front of you. Ви починаєте з серцевини цієї цибулини, коли у вас ваша дитина перед вами. Because we have to use the whole onion. Бо ми маємо використовувати всю цибулину. We have used the upper part of the onion calling our neighbors. Ми використовуємо верхні частини цієї цибулини, що може бути нашими сусідами. Or our sister or our brother. Чи наша сестра, брат. Or maybe we have met friendship with a policeman or with somebody who would come and tell, hey man, what's going on with you? You are yelling to your mother. Або у вас є якісь дружні стосунки з поліціянтами, і ви можете його також закликати, і він скаже, що ти робиш? Чому ти кричиш за свою маму? But then you have to go to the heart of the onion. Але вам потім все одно потрібно піти до серцевини цієї цибулини. Remember that presence means I am here, I am not alone, and I know what to do. Пам'ятайте ці 3 пункти. Я тут, я не сам, і я знаю, що робити. This is what you're doing. You have your person here and you say, I'm going, maybe there is nobody, you're alone, but you know that if you call, you might get help. And this makes you stand in one piece in front of your young child. І пам'ятайте, навіть якщо ви ні до кого не звертаєтеся, нікому не дзвоните, але ви знаєте, що ці люди є, до кого можна звернутися, ви стаєте такими міцними, ви стоїте перед своєю дитиною і маєте опори. Mind your body too. Maybe you should stand in a way that you feel that you are touching the ground. І звертайте увагу і на своє тіло. Можливо, вам варто стати так, що ви відчуваєте, як ви торкаєтеся землі. You stand, you breathe, and you say, you just said you are leaving the apartment. Тобто ви так стаєте міцно і кажете, ти зараз мені сказав, що ти йдеш з квартири. You said I should fuck off. Ти сказав, ти мене послав. And I have the feeling you are very angry. І я маю відчуття, що ти дуже злий. And I wonder what makes you so angry. І я думаю, що робить тебе таким злим? And you know, and I am afraid and I am angry too. І ти знаєш, я зараз боюся, і я злюсь також. We are angry. Ми злимося. Say, and then in this moment you connect. І в цей момент ви будуєте стосунок, ви з'єднуєтеся. Це контакт. And then comes the handling of the situation. І тут приходить можливість якось вирішити цю ситуацію, тримати її в руках. The more you engage your young person into a dialogue, чим більше ви включаєте свого підлітка в діалог, you can then make the question, what would be good right now for you? Ви зможете задати йому запитання, що було би добре для тебе зараз? How can we both, you and me, survive this thing? Як ми можемо разом, ти і я, пережити цю річ, цю ситуацію? What do you want to do if you go out? Що ти хочеш робити, якщо ти підеш геть? Maybe if you go out, because if it's true that you cannot stop a 16-year-old. You cannot stop a 14-year-old. If they want to go out, they will. But they should go out feeling that you see them, that you listen. І ви насправді не можете зупинити 16-літнього або навіть 14-літнього від того, щоб він пішов геть. Але ви маєте розуміти, що ви його відпустите, він піде геть із усвідомленням, що ви його бачите. And this is something we have to recognize before our child. І це також те, що ми маємо розуміти перед нашою дитиною. Помічати. You know I can't stop you.
Even if your uncle is here, yeah? Ти знаєш, я не можу тебе зупинити, навіть якщо твій дядько тут є. But I want you to know that I understand that you're angry and desperate. І я хочу, щоб ти розумів, що я знаю, що ти злишся і що ти у відчаї. Or maybe I don't understand, but I suppose, I assume that you are desperate, that you want to do something. І, можливо, я точно не знаю, але я так думаю, я підозрюю, що ти зараз у відчаї і хочеш щось зробити. I know you're young. Я знаю, що ти молодий. I know that this is lasting too long. І я знаю, що це триває вже дуже довго. I know that we are afraid. І я знаю, що ми боїмося. And I can't stop you to go out, but think and feel. I am here. І я не можу зупинити тебе від того, щоб ти пішов геть, але думай і відчувай, я тут. Who are you going with? Ким ти йдеш? Let's suppose that your young person does not want to go out, is only with the video, is in his room or her room, I don't talk to you. І давайте уявимо ситуацію, що ваш підліток не хоче взагалі виходити. Він залипає в гаджетах в своїй кімнаті сам. Again, be present. І знову ж таки, будьте присутні. Go to the room and say, I'm here. Ідіть в кімнату і кажіть, я тут. With my feelings. З моїми почуттями. And it is important to me what happens to you. І мені важливо, що відбувається з тобою. And you can say, maybe I don't know right now what to do, but I will fight and do anything to find out what to do. І ви можете сказати, я не знаю, що робити зараз, але я зроблю все можливе, щоб знайти вирішення і знати, що робити. This passion is presence. І ця відданість, це є ця присутність. As long as you are present and you're keeping contact with your child, і поки ви присутні і утримуєте контакт з вашою дитиною, your child is feeling the power of your presence. І ваша дитина відчуває цю силу вашої присутності. If your child, for example, is depressed and does not want to leave the room. Наприклад, якщо ваша дитина в депресії, не хоче покидати свою кімнату, knock the door, show up. Постукайте, покажіться. Bring something to eat. Принесіть якусь їжу. Touch your child, say, I'm here. Скажіть своїй дитині, я тут. I have the feeling, I suppose that you might be sad or desperate. У мене є таке відчуття, що я підозрюю, що ти є дуже сумний і у відчаї. Maybe your child is going to say, leave me alone, leave me alone. І, можливо, ваша дитина скаже, залиш мене в спокої, йди геть. And here is a magical sentence. І тут є магічне речення. I must be here for you, it's stronger than me. Я мушу бути тут з тобою, і воно сильніше за мене. This is stronger than me. This is my role as a father. This is my role as a mother. Воно сильніше за мене, бо це моя роль як мами, моя роль як тата. My role is to show up and show you that you are important to me. Моя роль – це бути присутнім, показуватися і говорити, що ти мені важливий. Okay. So if you show presence, you will connect. And the moment you will connect, you can start making questions. І якщо ви проявляєте свою присутність, ви створюєте контакт, ви контактуєте. І коли ви контактуєте, ви можете почати задавати запитання. You can say, what can we do so you get out of the room and you eat with us? Що буде, якщо ти вийдеш з кімнати і поїсиш зі мною? Що ми можемо для цього зробити? I insist, and I'm going to insist and insist and insist and insist. I won't give you up. Я настоюю, і я буду настоювати, і я не відпущу тебе. And this energy, this presence makes way more than a power struggle. І ця присутність, ця сила, така енергія робить набагато більше, ніж сила боротьби одне з одним. Let's remember that the state of war, yes,
remember the first is, it can be that trauma, your child is feeling numb, your child is angry, is fearful. Так, і вам потрібно пам'ятати, що зараз під час війни ваша дитина може відчувати певні травматичні переживання, вона може бути в онімінні, вона може відчувати злість, провину, страх. And we have to be present. І нам потрібно бути присутніми. And invite for action. Invite for action. Be present, mirror the feelings and invite for action. Бути присутнім і запрошувати до дії, бути присутнім, віддзеркалювати і запрошувати до дії. You know something? I have the feeling you want to leave, you are afraid, you want to go out. I feel that, but at least tell me where you are and when you come back. Ти знаєш, я маю відчуття, що ти хочеш піти геть. Я бачу, який ти злий і що ти хочеш іти геть, але хоча б скажи мені, куди ти йдеш і з ким ти будеш. Or if you are in your room and you don't want to leave your room, I will tell you, I have the feeling you're sad, you might be desperate, this is my feeling, but I'm going to come every day to your room and ask you to come out and eat with us. І якщо, наприклад, дитина в кімнаті в депресивному стані, ви можете їй сказати, ти знаєш, я бачу, мені здається, що ти дуже сумний і у відчаї, і я буду приходити кожного дня в твою кімнату і запрошувати тебе поїсти з нами. And you do it because you have to do it. Ви робите тому, що ви маєте це робити. And when you have this mentality, you will have strength because you cannot control the results. You can only control the process. І якщо у вас буде це усвідомлення ментальне, то ви маєте дуже велику силу в цьому. Воно дуже дає багато енергії. І ви не можете контролювати результати. Ви можете контролювати тільки процес. You can control the steps you decide to do. You are fully in control of what you decide to do. Тобто ви можете контролювати кроки, які ви вирішуєте робити. Ви в повному контролю цих рішень і цих кроків. But nobody in this universe can control a result. Але ніхто на нашій планеті або в нашому навіть просторі не може вирішувати і знати, і контролювати результати. So, if we want a certain result, we want a result, we are going to be frustrated. Якщо ми хочемо результат, певний результат, і ми його дуже хочемо, то ми будемо дуже фрустровані. We have to concentrate in breathing and deciding what is going to be my next step. Тобто ми маємо сконцентруватися на диханні і на вирішенні, що буде моїм наступним кроком. In this case, you notice what you are feeling. І в цьому випадку ви відмічаєте, спостерігаєте, що ви відчуваєте. You put maybe one hand on your chest and you say, можливо, ви покладете одну руку собі на грудину і скажете, my helplessness is here, my anger is here. Моє безсилля тут, моя злість тут. It's okay to feel like that. I am a human being. І це нормально почуватися так, я є людина. And now I am just going to repeat what my child said. І зараз я буду повторювати, що сказала моя дитина. I am going to mirror his feelings or her feelings. Я буду віддзеркалювати її або його почуття. Maybe you are afraid. I assume you are desperate. Я підозрюю, що ти у відчаї. I can imagine you're angry. Я можу уявити, що ти злишся. And I am going to be here to remind you that I won't let you fall. І я буду тут, щоб нагадувати тобі, що я не дам тобі впасти. So, please come with me and let's have dinner with us. Тому, будь ласка, пішли зі мною і повечеряємо разом. Or let us talk, what can we do? What can we do? So I know where you are and when you come back. What do you need? What can we do? Або пішли і поговоримо про те, що ми можемо зробити, що тобі потрібно. Разом поговоримо, про те, що тобі потрібно, куди ти йдеш і коли ти прийдеш. You can mobilize
the upper part of the onion. Ви можете мобілізувати, задіяти верхні слої цибулини. You can tell everybody that your boy or your girl are going around. Ви можете сказати всім, що ваша дитина, дівчинка або хлопчик іде. That they call you when they see him or her. І вони будуть вам дзвонити, коли будуть бачити його або її. Or you can maybe have your family calling your child who does not want to leave the room. Або ви можете робити дзвінки, сімейні дзвінки з вашою дитиною, яка не хоче виходити з кімнати. Ring, ring, Dimitri, I am your neighbor. I've heard you have not left the room in 2 days. I am worried. I wonder what you need. Тобто сусіди можуть дзвонити по телефону, наприклад, Дмитро, я знаю, що ти вже 2 дня не виходив з кімнати, я хвилююся, що ти там їсиш, як ти? Yeah. Or ring, ring, it's me, your grandmother. I know that you haven't left the room in 2 days. Або дзень зелень. Worried. Або дзень зелень, це я, твоя мама, я знаю, що ти не виходив вже з кімнати кілька днів, і я хвилююся за тебе. I am your aunt. I've heard you haven't left the room in 2 days. What's going on, my dear? I love you. I want to be fine. What's going on? Або я твоя тітка, я чула, що ти вже 2 дні не виходила з кімнати. Я за тебе хвилююся, я тебе дуже люблю, хочу, щоб з тобою все було добре. Our children must feel our energy, the presence of the community. І наші діти мають відчувати нашу енергію і присутність громади, наших рідних. Yes. And then you do it and you do it and you do it because you have to do it. І ви робите це, робите, тому що ви повинні це робити. And then you can, and when you make contact, you can start asking to do things together. І коли ви створюєте цей контакт, ви можете почати питати, задавати запитання про речі, які ви можете робити разом. Do something for the household. Робити щось для будинку, в хаті. But first of all, work at the heart of the onion. Але спершу потрібно працювати з цибулиною, серцевиною цибулини. Listen and mirror emotions. Думати і віддзеркалювати емоції. And tell to your child, I am here, either you want it or not. I am your mother, I am your father. And this, I have no choice but to love you. І казати своїй дитині, я тут, подобається тобі це чи ні, я тут, бо я твоя мама, я твій батько, і я тебе люблю, навіть якщо тобі це зараз не подобається. I have no choice but to ask, where are you going? У мене нема вибору, я люблю тебе, бо так є. І я не маю іншого вибору, як питатися в тебе, куди ти йдеш. I have no choice but to knock at your door to know if you want to have dinner with us. Я не маю вибору, ніж як стукати тобі в двері і запитуватися, чи хочеш ти з нами повечеряти. I do it because I am your mother. I do it is because I am your father and I have no choice but to do that. Я роблю це, тому що я твоя мама, я роблю це, тому що я твій тато, і я роблю це, тому що в мене немає іншого виходу. This touches. Це доторкається до емоцій, до душі. And you have to take care of yourself to stay present. І ви маєте турбуватися і про себе для того, щоб могти бути присутніми. Yes. So let's go to how to survive in conflict zones. Yes. Отже, ми зараз підійшли до такої теми, як виживати в зонах конфлікту. Your most precious treasure is your attention. І увага є вашою найбільш цінною цінністю, важливою цінністю. You can learn to decide where to put your attention. Ви можете вирішувати, на що звертати вашу увагу. And feeling your body if paying attention to certain things feels heavy or feels light. І відчувати своїм тілом, чи звертання цієї уваги для вас відчувається легким або важким. And when you notice where this inner compass is going, then І коли ви відчуваєте, куди цей внутрішній компас направляється, you decide, even if it's just breathing. Ви вирішуєте, навіть якщо це лише дихання. Or thinking about something
something beautiful or something good for this moment. Або думати про щось гарне, приємне лише на цей момент. Or deciding this is my next step. Або вирішувати, зараз буде мій наступний крок. Це мій наступний крок. I need batteries. Я потребую батарей, заряду. I need a bottle of water. Я потребую пляшку води. Which are the steps to get a bottle of water? Which are the steps to get a set of batteries? Batteries, It's like, you know, like batteries is like this energy. I show you a battery. Yes, to charge, what we charge, yes? Yeah, batteries. So I understood it correctly, yes. I have my batteries. Тобто, де я можу зараз знайти цю пляшку води, або де я можу знайти ці батарейки? Stress is unavoidable. We will have stress. Тобто, ми не можемо уникнути стресу, ми його будемо мати. But we can avoid breaking down. Але ми можемо уникати зривів. In the most severe, in the strongest stress, we must breathe, feel, and say, what is my next step? У найбільших стресових ситуаціях ми мусимо дихати, відчувати і думати, який мій наступний крок. And look for little places where you can have a tea, pray, sing, call, little bags, little places where you can gain energy and recharge your batteries. І думайте про якісь маленькі, короткі хвилі або моменти, або місця, де ви можете випити чаю, помолитися, поспівати, для того, щоб ви мали можливість підзарядити свої батарейки. Could be a song, it could be a cup of tea, it could be if you have in this moment water to take a warm shower, if you have, or talking to someone you like, or listening to something inspirational. Тобто це може бути чашка чаю, це може бути пісня, це може бути душ, якщо у вас є доступ до води, або поспілкуватися з тим, хто вам подобається, послухати щось таке, що вас надихає. Feel the smell of the tea, touch the cup, feel how the tea goes into your mouth, moment by moment. Відчувайте, який запах має цей чай. Відчувайте, як він у вашому роті, як ви його ковтаєте, мить за миттю, та? Moment, I need to drink. You're talking about tea. Tea, yes. I will get my tea. Я якраз захотіла попити, ми так смачно говоримо. Yes. And look for the good things. Give yourself permission to laugh, to something funny. І бачте, помічайте хороші речі, дайте собі дозвіл сміятися. These rules are inspired in Leah Hausman. She's a psychologist in Israel, and I took it from her. Так, і ці правила Сандра взяла від Леї Хаусман, вона психологиня з Ізраїлю. Yeah. And then you said what to do when I think this is very urgent. What to do when you have to give your children to other people? Did you say that? Yes, there was a question when sometimes when we have these occupied territories, parents maybe should stay there, but they want to put their children into safer place so they can send these children with relatives to other regions of Ukraine or abroad. So this happens. I will translate. Зараз Сандра згадала це запитання, коли батьки розлучаються зі своїми дітьми, і діти з іншими родичами або іншими дорослими їдуть в якесь більш безпечне місце, а батьки можуть залишатися на окупованих територіях. То ми зараз про це поговоримо. I think that structure is one of the most important things. І я вважаю, що структура є однією з найважливіших. Depending on the age of the child, yes, for example, for very young children who understand language.
Мгм. Це залежить від віку дитини. Наприклад, для дуже маленьких дітей, які розуміють вже мову, you are going to do a structure they can recognize with their senses. то ви будете робити структуру, яку вони будуть розуміти своїми відчуттями сенсорно. First, you make like a little calendar Перше, ви можете зробити маленький календарик. to say every night before you go to sleep, I am going to read you via Zoom or via WhatsApp. I'm going to read you your good night story. Кожного вечора, коли ти будеш йти спати, я буду читати тобі казочку на вечір через Zoom або якимись іншими шляхами. If you can promise that, I say every morning we are going to have breakfast together via Zoom or via whatever. Якщо ви можете пообіцяти робити таке кожного ранку, то можна домовитися снідати з дитиною через Zoom, наприклад, по відео. For young children, you tell a story. Для маленьких дітей ви розповідаєте історії. You say that once upon a time, Одного разу there was a bear family, була сім'я ведмедів, and Papa and Mama Bear, they had to clean the forest. і мама ведмедиця і тато ведмідь, їм було потрібно прибирати ліс, Because there was a lot of garbage in the forest and some trees were burned. Yes. тому що було дуже багато сміття в лісі, і деякі дерева були спалені, зламані. And then they said, we are going to be very, very busy cleaning the forest. І ми будемо дуже зайняті, прибираючи цей ліс. And our little bear likes to play. Our little bear likes to be in a place which is clean and which is nicer than our forest right now, because our forest is noisy. Our forest has a lot of garbage, and we would like that our baby bear goes to a very nice place or at a nicer place. І наше маленьке ведмежатко дуже любить гратися, і йому краще бути, воно любить бути в більш чистому середовищі, ніж цей грязний, брудний ліс, де дуже шумно. І ми би хотіли, щоб наше ведмежатко було там, де йому буде краще, там, де більш чисто. And while we are cleaning the forest, we're going to put our little bear in a nicer place. І поки ми будемо прибирати цей ліс, ми перемістимо наше ведмежатко в краще місце. We are going to be very, very busy cleaning and cutting the burnt trees and putting the garbage in its place. And then, but we have to put our little bear in a place where our bear can play, have more quiet, sleep better. Yes. І ми будемо дуже зайняті прибирати, складати цей мусор, складати ці гілки, і ми відправимо цю нашу дитинку в таке місце, де тихо, де вона може гратися, де вона буде спокійно спати. This is very sad for us. Це дуже сумно для нас. Maybe we will cry. Можливо, ми будемо плакати. But we are going to see each other every night. We're going to read a story to our little bear. Але ми будемо бачити кожного дня, бачитися через відео, я буду читати тобі історії. And can I ask you, I'm sorry to interrupt, but sometimes we have situations when parents can't see, even with Zoom, because there is no connection when they are on occupied territory. Then you give something to your child. You give, for example, something that your child can use. You know, maybe you can give a toy. You can give something. You can give, for example, instructions to the people who are going to be with them to sing a certain song every morning that reminds to their parents. You can give a ritual to the people who are going to be there that is exactly like the ritual that you have at home.
І якщо, я перепитала Сандру, що робити, якщо батьки не мають доступу до відео і не можуть взагалі зв'язатися з дитиною на окупованих територіях, і вона каже про те, що ця людина, яка буде доглядати за дитиною, може робити ритуал, який буде такий, як вдома, тобто батьки їй дадуть ці інструкції. Це може бути пісня, це може бути казка, щось таке, що буде давати дитині це відчуття дому з батьками. And we can also send pictures. І ми можемо посилати фото. Every day, send pictures. This is us having breakfast. Maybe this is us. You can, for example, send a recording of your voice. Yes. Тобто можна пересилати фотографії кожного дня, або коли буде виходити з батьками на цих фотографій, або записати запис голосу, щоб дитина могла його слухати. You can send a recording of your voice reading a story. Тобто запис якоїсь історії мамою або татом, і воно може бути так, дитина буде це слухати. You can, for example, read one book in pieces like a telenovela every night. Тобто можна читати одну книжку шматками, як кожного вечора, як теленовела. Yes. This is the rituals. Structure is important. Something that is constant. That's very important. Тобто це ритуали, це структура, яка постійно повторюється і є стабільною, і це дуже важливо. And try to give very clearly some rituals that could be kept by the host family. І потрібно дати дуже чіткі інструкції щодо цих ритуалів, щоб вони їх виконували, ця сім'я, яка приймає дитину. Singing a certain song before you eat. Наприклад, співати певну пісеньку перед їжею. Конкретно. Or maybe, keeping a ritual by night. First you have a shower, then you have a story, then you go to keeping the rituals. Або зберігати ритуали перед сном, які були раніше. Наприклад, спочатку ти йдеш купатися, потім одягаєш піжамку, потім слухаєш історію, потім спиш. And for older children, it is important that they write letters to you, how they feel, have them. You have to keep the stories going. You write something and you send it, and they write something and you send it. Today we did this, today we did that. You can send things via WhatsApp to each other, because this is easier than video conference, І ви можете пересилати одне одному через соцмережі, там картинки, що ви робили, якісь записки, повідомлення одне одному, так, щоб це було постійно і як історія продовжується з допомогою цих засобів, якщо це складно робити через відео. You can send drawings. Drawings are very good. І можна посилати малюнки, фотомалюнки, воно дуже гарно працює, дуже важливо. Yes. The next question was patchwork families. Є, так. І наступне питання – це про лоскутні сім'ї. Це ті, які жінка і чоловік мають своїх дітей від попередніх шлюбів. How do you mean that, Natalia? It's when a woman has her own children and a man has his own children and they come together. So these children are not relatives, but they become brothers and sisters. They don't. Well, they don't, but they everyone is expecting that they will be. Yeah. Так, то я пояснюю Сандрі про те, що це таке, що чоловік і жінка сходяться, і очікується, що діти стануть братами і сестрами. Очікується. I will tell you something. In a patchwork family, what you need is structure. І що я вам скажу? У лоскутній сім'ї все те, що вам потрібно, це структура. We say in Spanish, wine is wine and bread is bread. Тобто ми in Spanish, yes? На іспанській в нас кажуть, вино – це вино, а хліб – це хліб. What do I mean with that? І що я маю на увазі під цим? The mom of the children is the one responsible to educate
her own children. Мама своїх дітей відповідальна за виховання і навчання своїх дітей. The father of the children, of their own children, is responsible for the education of their own children. А тато є відповідальний за навчання своїх власних дітей. Because the basis of authority is the strength of the relationship. Тому що база зараз, I will say it again. I will say it again. I will say it again. These are, I only have 2 pieces of chocolate here. That's good. Yes, this is the child, because a friend of mine went to the supermarket and brought me this. This is the mother or the father, yeah, and this is the child. Тобто там з одного боку, наприклад, мама або тато, а з іншого інші шоколадки – це дитина. And the mother wants the child to do something. І мама хоче, щоб дитина щось робила. The thing that carries these orders is the relationship. Так, і те, що утримує, витримує ці вказівки – це стосунок. The relationship. And if you have married a guy who has no long relationship, yes? І якщо ви одружилися з чоловіком або з жінкою, в якої немає стосунку тривалого з вашими дітьми, то ось так воно виглядає. So how it looks like. It is not very strong, so you cannot support things. Цей місток не є таким міцним, витривалим, він не може підтримувати якісь вказівки, речі між двома людьми. Natural authority is based on the strength of the relationship. Тобто природнє лідерство, воно базується на стосунках. And this is why, as the stepfather or the stepmother, То так мачуха або, забула, як батька називають, stepfather, тобто той, хто чоловік мами, відчим. you are responsible for your own boundaries with the children of the other person. І ви є відповідальний за ваші кордони з дітьми іншої людини. So the boundaries with this other children, not his own or her own. Тобто за кордони з дитиною не власною. Example. Приклад. The child of my husband, which is not my child, yes? Дитина мого чоловіка, яка не є моєю дитиною, says to me, Sandra, каже мені, каже мені, you are nobody to me. You are not my mother. You can tell me to pick the plates and put them in the dishwasher. Ти ніхто мені, ти мені не мама, ти не можеш мені казати там покласти тарілки у посудомийку. I would answer, this is true. Я скажу, так, це правда. I am not your mother. Я не твоя мама. And your father and I and everybody, we have the rule that everybody takes his or her plate into the dishwasher. І у нас є правило, у мене, у твого тата, у всіх, хто є тут присутній в цій сім'ї, свої тарілки відносити в посудомийку. Then you turn to the father and you say, in this moment, you are responsible to carry out this rule. І ви повертаєтеся до батька і кажете, від цього моменту ти є відповідальний, щоб дотримувалося це правило. Because my bridge of authority between me and your child, тому що цей місток мого лідерства між мною і твоєю дитиною, він ось такий, неміцний. And your bridge to your child is stronger. А твій міст з твоєю дитиною є міцний. So the one who has the strongest relationship is the one responsible to carry out the discipline issues. Тобто той, хто має міцніший стосунок з дитиною, відповідальний за дисциплінарні моменти. Yes. And then you have the family council.
І у вас є сімейні збори, сімейне віче. where you say, look, when I go to work, Де ви кажете, дивись, коли я йду на роботу, Vasily, who is not your father, Василь, хто не є твоїм татом, has my empowerment and my permission має мої повноваження і мій дозвіл to tell you to put your plates in the dishwasher. казати тобі класти свої тарілки в посудомийку. And if you do not do what he says, І якщо ти не зробиш, що він каже, I must think about consequences between you and me. Я- Between you kids and me. я буду думати про наслідки між тобою і мною. Because I am responsible for your education. Бо я відповідальна за твоє навчання, за твій розвиток. And I am giving an instruction to you. І я даю інструкції тобі. You don't follow it, you have to do with me. Якщо ти їх не будеш дотримуватися, ти будеш мати справу зі мною. So, Vasily, you tell them, but if they don't do it, I'm the one in charge. Так? Тобто, Василь, ти їм скажеш, але якщо вони цього не роблять, я відповідаю за це. But it is important to me that if Vasily tells we are going to tidy up the kitchen together, then Vasily has my empowerment and my assignment to coordinate this with you. І важливо, щоб ви всі знали про те, що Василь і ви будете прибирати кухню, і Василь має мої повноваження, мій дозвіл і право на те, щоб координувати це прибирання. Yes. So you can only empower the other, but Тобто you ви- are... Yep. Тобто ви можете тільки підсилювати, надавати силу і права іншому, But you are responsible але for ви є відповідальні consequences за наслідки. in Vasily. Ви є відповідальні за наслідки, те, як все це відбувається з Василем. How do you take care of the relationship with your child? This is what we started at the beginning of our... А як у вас будуються стосунки з вашою дитиною? Ми про це говорили на самому початку нашої зустрічі сьогодні. Okay, I think we covered many important things. Yes. Natalia, Я думаю, що ми сьогодні перекрили дуже багато важливих питань і речей. and I invite you to make experiments with this knowledge. І я запрошую вас робити експерименти з цими знаннями. Remember that you can control your own steps. І пам'ятайте, що ви можете контролювати ваші кроки, ваші особисті кроки. But nobody in the world can control the results. Але ніхто в світі не може контролювати результати. So I invite all of us to be curious І я запрошую вас всіх бути зацікавленими. and say, I am going to do my best and I am curious what is going to happen. І казати собі, я буду робити все найкраще, що від мене залежить, і мені цікаво, що з цього вийде. If you don't like the results, Якщо вам не подобаються результати, ask around, read, питайтеся навколо, читайте, look for the community шукайте громаду, шукайте людей. and try again І пробуйте знову. and again І знову. and again. І знову. This is life. Це життя. This is resistance. Це супротив. And together we're strong. І разом ми сильні. Thank you. Thank you for Thank having you. Yeah, thank you very much. It was very interesting and I have a lot of curiosity too now. So, thank Ми you. вам дуже дякуємо за те, що ви нас переслухали, прослухали. And we will go on. We will keep on working together. І далі ми будемо продовжувати записувати такі відео, відповідати на інші запитання. Thank you. Thank you.